let's take one sample website. We'll take this Guru one. Okay. So let's take this is on website, right? And here we want to find, right, some of the elements. Basically, we want to find any elements like a testing another, right? We want to find this label, or we want to find all these things which are under testing. We want to find some data which are under SAP. So ఇది ఒక application మనకి. So ఈ application లో we want to find some data, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఇందాక మనం ఒక ఐడి చూసాము, నేమ్ చూసాము, రైట్, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ చూసాం, రైట్. సిఎస్ సెలెక్టర్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడి అండ్ క్లాస్. సో ఇఫ్ మల్టిపుల్ హ్యావ్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్, మల్టిపుల్ హ్యాస్ ద సేమ్ ఐడి సేమ్ అలా ఉంటే, సో దెన్ వీ డిడ్ గో బై ద సిఎస్ సెలెక్టర్. మనకి అక్కడ కూడా దొరకలేదు, అక్కడ కూడా స్టిల్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద థింగ్స్, అక్కడ ఇంకా ఐ మీన్ సేమ్ మళ్ళీ డెవ్లో కూడా సేమ్ క్లాసెస్ ఉండి, డ్యూ ఇంకా పైన కూడా సేమ్ క్లాసెస్ ఉండి, సో అట్లా నీకు కంప్లీట్గా యూనిక్నెస్ దొరకట్లేదు, రైట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ద ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్, రైట్. సో దెన్ దే హ్యావ్ ద లాస్ట్ వన్ యాజ్ ద XPath, రైట్. వీ హ్యావ్ ద లాస్ట్ వన్ యాజ్ ద XPath హియర్, రైట్. ఇక్కడ XPathలో ఏంటంటే మనకి రైట్, XPath. So in next path we have basically two things అనమాట, right. Next path basically we have the two things, right. What are all those things, right. So canvas, okay. Okay, so the next path have two things. One is absolute path and relative path. ఓకే. సో అట్లీస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోనండి, మనకి ఈజీగా తీసుకునేవే ఉంది, బట్ తెలుసుకోనండి, ఎందుకంటే యూ షుడ్ నో ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అనేది. ఫైన్. సో అబ్జల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్. వాట్ ఈస్ దిస్ అబ్జల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్, రైట్. వాట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ పాత్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్ బేసికల్గా అంటే, సో అబ్జల్యూట్ పాత్ అంటే ఏంటి, రైట్. అబ్జల్యూట్ పాత్ అంటే ఏంటి. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది మా అబ్జల్యూట్ పాత్ అండ్ రిలేటివ్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పాత్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ paths in XPath. One is absolute and relative path. So absolute path అంటే ఏంటి అంటే, it will find the element. First of all, it will indicate with single slash. ఒక స్లాష్తో ఇండికేట్ చేస్తారు, ఇండికేట్ విత్ సింగిల్ స్లాష్ అనమాట, రైట్. సింగిల్ స్లాష్ where this will indicate with the double slash. ఏంటని చూద్దాం. సో మీకు ఇట్లా కూడా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్లో, వాట్ ఇండికేట్స్ ద సింగిల్ స్లాష్, వాట్ ఇండికేట్స్ ద డబుల్ స్లాష్. క్వశ్చన్ ఎప్పుడు తిప్పి అడుగుతారు అనమాట. సో దెన్ యూ షుడ్ సే అబ్జల్యూట్ పాత్ ఇండికేట్స్ ద సింగిల్ స్లాష్, రిలేటివ్ పాత్ ఇండికేట్స్ ద డబుల్ స్లాష్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ సింగిల్ అబ్జల్యూట్ పాత్ బేసికల్గా, వాట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ పాత్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ పాత్. అబ్జల్యూట్ పాత్ అంటే ఏంటి అంటే, సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ HTML పేజ్ అనేది మనకు ఉంటుంది, రైట్. యూ హ్యావ్ ద HTML పేజ్. సో ఈ HTML పేజ్లో, రైట్, వేరెవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎనీ ఎలిమెంట్, ఓకే, ఒకవేళ ఈ ఎలిమెంట్ కానీ ఇది కానీ ఏదైనా కానీ ఒక ఎలిమెంట్ నువ్వు ఫైండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, రైట్, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఇట్, రైట్, ఏ ఎలిమెంట్ అయినా నువ్వు ఫైండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, సో అండ్ సో ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకి రూట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, రూట్ అనేది అంటే మనకి వేర్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ దగ్గర నుంచి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ HTML లోపల ఏమున్నాయి ఇక్కడ చూడండి మనకి,
ఇవి హెచ్టీఎంఎల్ లోపల ఉన్న మనకి 3 మెయిన్ కంపౌండ్స్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం హైలైట్ అవుతుంది. దీంట్లోంచి హెడర్, రైట్? దీంట్లోంచి నెక్స్ట్ బాడీ. ఇది బాడీ. హెడర్ అనేది పైన ఎక్కడో వచ్చి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద హెడర్. సో ఇది బాడీ. సో ఈ బాడీలో ఎక్కడ మళ్ళీ, రైట్? అంటే హెచ్టీఎంఎల్ నెక్స్ట్ బాడీ, నెక్స్ట్ బాడీ లోపల ఏమిటి? సో డివ్. సో ఈ డివ్, ఈ డివ్, ఈ డివ్ ఎక్కడ, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ హైలైట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ ద డివ్ హియర్, రైట్? So edu, right? So html, okay sir, we'll just write it. So it is, so first thing is html నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? html నెక్స్ట్ html తర్వాత ఏమన్నా బాడీ, ఓకేనా? బాడీ తర్వాత ఏమి డివ్. ఓకే. సో ఈ డివ్ తర్వాత ఏంటి మళ్ళీ? ఈ డివ్‌లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇదొక డివ్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ డివ్వా, ఇది ఎక్కడుంది మనకి డివ్. ఇదేనా హైలైట్ కావట్లే. మరి ఇది హైలైట్ కావాలా? ఇది హైలైట్ కావాలా? ఇది హైలైట్ కావాలా? రైట్? సపోజ్ నేను తీసుకోవాలి ట్యుటోరియల్స్ అనేది, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్దా ఉందామండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫస్ట్ హెచ్ వన్ పైన హెచ్ వన్ ఏ దాంట్లో ఉంది? హెచ్ వన్ వచ్చేసి దీని పేరెంట్ ఎవరు? వీడు. అదేనా? హెచ్ వన్ యొక్క పేరెంట్ ఎవడు? ఈ బాడీ అన్నాడు. బాడీ తర్వాత బాడీ లోపల ఎక్కడున్నాడు వీడు హెచ్ వన్? బాడీ లోపల హెచ్ వన్ ఉంది. చూసారా ఇక్కడ హైలైట్ అయింది. అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్ అనమాట. ఓకే. మనం సపోజ్ అది లేకుండా సో ఇది తీసుకోవాలి, టెస్టింగ్ అనేది తీసుకోవాలి. దీని లోపల మళ్ళీ డ్యూ. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు 13 డ్యూస్ ఉన్నాయి. ఒక బాడీ లోపల 13 డ్యూస్ ఉన్నాయి. మరి విచ్ డ్యూ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, రైట్? 13 డ్యూస్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే మీరు హైలైట్ అవుతా ఉంది. మనకి ఇక్కడ మొత్తం మనకి 13 డ్యూస్ ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎక్కడ ఈ డ్యూలో కావాలి. ఓకే. ఈ డ్యూలో ఉన్నది కావాలి. సో ఈ డ్యూ ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత అండి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద నెంబర్? ఇక్కడ డ్యూ నెంబర్ వచ్చేసి 5 అనమాట. సో డ్యూ ఆఫ్ 5. ఓకే. సో డ్యూ ఆఫ్ 5లో గైస్ వినిపిస్తుందా? అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో అట్లీస్ట్? ఓకే. సో ద డ్యూ యాజ్ 5, రైట్? సో ఫ్రమ్ హియర్ ఇది మొత్తం ఉంది. దీంట్లో నాకేం కావాలంటున్నా, ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ నీడ్ సంథింగ్ టెస్టింగ్, ఇది ఏదో కావాలి, రైట్? సో ఇన్సైడ్ దిస్, so where I need, so here again a div, right? Again one more div. So దీంట్లో కూడా మళ్ళీ 4 divs ఉన్నాయి, right? I'll just take the first one here. So see, I took the first one, right? So ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది. సో దీని లోపల we have the h4. Again it has a div. మళ్ళీ దాని లోపల ఇంకో div ఉంది, right? Again it has a div. Yes. So inside this we have h4. సో ఇక్కడ చూస్తే హెచ్ ఫోర్స్ మళ్ళీ యూ హ్యావ్ 3 హెచ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ, రైట్? యూ హ్యావ్ ద 3 హెచ్ ఫోర్స్. మరి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి 3 హెచ్ ఫోర్స్? 1 2 3 3 హెచ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు యూ వాంట్ ద ఫస్ట్ వన్. అప్పుడు నేను ఏమి ఇవ్వాలి? యాజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ హియర్? నాకు ఫస్ట్ వన్ కావాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? ఇక్కడ ఇవన్నీ గమనించండి. సో ఇక్కడ 5 డ్యూస్ ఉంటే ఏ డ్యూ కావాలో ఆ డ్యూ తీసుకున్నాం. 3నా 4ఆ 5ఆ ఏ డ్యూ కావాలో అది తీసుకున్నాం. ఎన్ని డ్యూలు ఉంటే ఫస్ట్ దా సెకండ్ తీసుకున్నాం. మళ్ళీ సింగిల్ తీసుకున్నాం. మరి హెచ్4 ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి. నాకు టెస్టింగ్ కావాలి. ఏది ఇవ్వాలి? వాట్ హ్యావ్ టు గివ్? ఎనీవన్? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఏది ఇవ్వాలి మనకి? ఏ ప్లేస్లో ఉంది? 1 పొజిషన్లో ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ 1. హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద 1. So it is highlighting now. If I'll give 2, where it will go? It is going to live projects. If I'll give 3, it's going to perform. If I'll give 4, 4 is nothing is there. Maximum 3. Inside this, we have this. Right? So, ila, so we have the total H4s. Right?
Now if I won't give anything, if it will take it inside the div, that level లో అంటే ఆ div levels లో ఎన్ని ఉన్నాయి h4s. So you have three h4s, right? Inside this, whichever you want, will be taking, right? So this is nothing but the XPath. This is nothing but, so if you want to find this element, if you want to find this element, right, then we'll use this XPath, right? Now, let's see whether I'll get this text or not. So I will see reading this text. ఈ టెక్స్ట్ మనం రీడ్ చేద్దాం, రైట్? జస్ట్ రీడ్ దిస్ టెక్స్ట్ లైక్ టెస్టింగ్ అనే టెక్స్ట్ మనకి బయటకు వస్తుంది లేదా ఎక్స్పాత్, రైట్? సో దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లిక్ సంథింగ్ ఇక్కడ, సో క్లిక్ చేస్తే మన సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఏదో వస్తుంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్ ప్లేస్, రైట్? So now this is the thing. Let me go to the next things. Guys, clear this one? How to write the XPath locator? Any doubts, Krishna? క్లియర్? అంటే మనకి ఎలిమెంట్ లొకేటర్స్తో దొరకనప్పుడు, సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ వన్. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా సో స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నావు. ఇక్కడ ఏ పేరు మీద డిపెండ్ కావట్లేదు. మీరు గమనించండి ఇక్కడ. సో ఆర్ వి డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీథింగ్? ఆర్ వి డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ స్టైల్? ఆర్ వి డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ ఐడి? ఆర్ వి డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ క్లాస్ ఇక్కడ? రైట్? క్లాస్ నేమ్ మీద కానీ, నేమ్ మీద కానీ, ఐడి మీద కానీ, ఆర్ ఎనీథింగ్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ మీద ఏది డిపెండ్ కావట్లేదు. మరి ఏదాని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం? ఎక్స్పాత్ అనేది దేని మీద వర్క్ అవుతుంది? ఇట్స్ వర్కింగ్ అండ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ హైరార్కీ. ఎలా వర్క్ అవుతుందండి? ఎక్స్పాత్ బేసిక్లీ వర్క్స్ విత్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ హైరార్కీ. అంటే ఏంటండి? ఊప్స్లో ఏం కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇది? ఊప్స్లో ఏం కాన్సెప్ట్ అండి ఇది గైస్? ఇన్హెరిటెన్స్, ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ థింగ్. ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంకేది దొరకనప్పుడు మనము యూ కెన్ గో విత్ ఎక్స్పాత్. ఇక్కడ సింగిల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది అబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాత్. ఇది ఒకటి అబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాత్. అబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాత్ అనేది, సో ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ దిస్ వే. ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, it will be finding this way, right? So you will be finding the this one, right? Next, relative path అంటే ఏంటి మరి? Why we need the relative path, right? సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే, సపోజ్ ఓకే, ఇప్పుడు మీకు సో ఇలా ఎక్కడో ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి, రైట్? ఇఫ్ యూ సమ్వేర్ ఇన్ డెప్త్ ఇలా పోతా ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, రైట్? సో నా విల్ టేక్ సమ్వేర్ హియర్, గో సమ్వేర్ హియర్, ఇక్కడ ఎక్కడో పోతా, రైట్? Now I want to take this copy absolute XPath తీసుకుంటాం. సో నాకు ఇక్కడ చూస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్తా ఇక్కడ 2 8 ఇక్కడ అన్ని తీసుకొని లాస్ట్కి ఇక్కడ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది, రైట్? ఇక్కడ వరకు వచ్చింది నాకు, రైట్? సో ఇలా మనం తీసుకున్నాం, ఫైన్. బట్ సో ఇలా పెద్దదయ్యే కొద్దీ ఇట్ విల్ బి కీప్ ఆన్ గోయింగ్ లెంత్ కదా. సో అలా లేనప్పుడు రిలేటివ్ అనేవాడు ఏం చేశాడు అంటే, అరే బాబు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద లైక్ ఫ్రమ్ ద రూట్, ఓకే, సో నువ్వు ఎక్కడ వరకు ఫైండ్ చేయొచ్చు అంటే, ఎక్కడ వరకు ఫైండ్ చేయొచ్చు అంటే, సో వాడు ఏం చేస్తాడు, ఈ డబుల్ స్లాష్ ఇచ్చేసి ఏ దాని లోపల నేను సెర్చ్ చేయాలి అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ సర్చింగ్ ఇన్ ద పేజ్, కంప్లీట్ పేజ్లో సెర్చ్ చేసే బదులు నాకు ఓన్లీ, ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఇన్సైడ్ ద డ్యూస్లోనా, ఓకే, ఇన్సైడ్ విచ్ డ్యూ, ఓకే, సపోజ్ నువ్వు నీకేం తెలుసు ఇది వచ్చేసి, సపోజ్ ఈ టెస్టింగ్ అనేదో లేదంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది, ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది, సో ఇఫ్ యు నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ డ్యూ, ఇది డ్యూ లోపలే ఉంది, బట్ సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ డ్యూ, ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఒక డ్యూ ఉంది, సో దానికి ఏదైనా క్లాస్ ఉంది, లేదంటే ఆ డ్యూకి ఏదైనా ఒక ఐడి ఉండి, రైట్? ఆ డ్యూకి ఏదైనా ఒక ఐడి ఉండడము, లేదంటే ఆ డ్యూకి ఏదైనా, రైట్, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ ఉందనుకోండి. సో సపోజ్ డ్యూ హ్యాస్ ద క్లాస్ యాజ్ ఎ కాలం ఐడి. సో దీంతో ఏ డ్యూ ఇంకో క్లాస్ ఏది లేకుంటే ఇట్లా, సో సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ బై మల్టిపుల్ పీపుల్, రైట్? బట్ స్టిల్, సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ లెవెల్,
right? So let's see how I can do this, right? ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనకి అబ్జల్యూట్ పాత్కి అంటే we need basically three things. Okay, we need basically three things. One is tag name, relative path కండి అబ్జల్యూట్ పాత్ అయితే నో నీట్ టు వరీ, జస్ట్ విల్ స్టార్ట్ టేక్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ అంటిల్ ఎండింగ్ విల్ గో ఇట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ పాత్. రిలేటివ్ పాత్ ఇక్కడ చూడవచ్చు, అబ్జల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్. ఓకే, అబ్జల్యూట్ పాత్ యూ నో నీట్ టు వరీ. సో విల్ టేక్ టిల్ ఎక్కడి నుంచో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎండ్ అయ్యే వరకు తీసుకుంటాం, నో నీట్ టు వరీ ఆఫ్ దాట్, రైట్? సో రిలేటివ్ పాత్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే ఏ లెవెల్లో సెర్చ్ చేయాలి నేను కంప్లీట్ పేజ్లో లేకోకుండా ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ కంటెంట్లో ఒక పర్టికులర్ డివ్లో కానీ లేదా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ హైరార్కీ నుంచి ఒక పర్టికులర్ పేరెంట్ లెవెల్ నుంచి సెర్చ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే ఫ్రమ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సపోజ్ ఐ వాంట్ సెర్చ్ ఇన్సైడ్ దిస్ డ్యూస్ ఓన్లీ, ఇన్సైడ్ దిస్ ఓన్లీ, రైట్? ఐ వాంట్ సెర్చ్. సో అలా అనుకున్నప్పుడు దెన్ విల్ గో ఫర్ ద రిలేటివ్ పాత్, రైట్? రిలేటివ్ పాత్ అంటే I will write it here. Navigate it from root of HTML, root of HTML page. Is HTML element. అంతేనా? వచ్చేసి HTML ఎలిమెంట్ అనమాట. ఓకే, ఇది HTML రిలేటివ్ పాత్. ఇక్కడ ఇండికేట్ డబుల్ స్లాష్, ఇట్లా ఇండికేట్ విత్ డబుల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ try to find element from particular ఎలిమెంట్. అంటే ఏదో ఒక్క ఎలిమెంట్ దగ్గర నుంచి యూ విల్ స్టార్ట్ నావిగేటింగ్. ఓకేనా? రూట్ నుంచి కాకుండా నీకు ఎక్కడైతే ఇది కామన్గా లేకుండా ఇనికి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పటి నుంచి అక్కడ నుంచి యూ విల్ గో హెడ్ విత్ అనమాట. బట్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎనీహో విల్ ఇండికేట్స్ విత్ డబుల్ స్లాష్ మా, ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలాగైతే మనం సింగిల్ స్లాష్ అన్నిటికీ సింగిల్ స్లాష్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో యూ ఆర్ యూజింగ్ సింగిల్ స్లాష్ ఫర్ ఆల్ ద థింగ్స్ రాస్తే ఇక్కడ. ఓకే, యు ఆర్, బట్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి అంటే ద ఫస్ట్ ఇండికేషన్ విల్ బి స్టార్ట్ విత్ డబుల్ స్లాష్. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ బి లైక్ సపోజ్ నౌ లెట్ మీ రైట్ వన్ హియర్ సింపుల్ రాదు. ఓకే, నో ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద క్లాస్ లెవెల్. ఓకే, డివ్ క్లాస్ ఉంది కదా, సో ఐ జస్ట్ సేవ్. ఇక్కడ ఏమేమి చేయాలి, డబుల్ స్లాష్, రైట్? అండ్ వేర్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ సర్చింగ్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ సర్చింగ్ ద డివ్ లెవెల్స్, డివ్ అనే ఎలిమెంట్ లోపల సెర్చ్ చేయాలి, రైట్? బట్ డివ్లు ఇక్కడ వచ్చి 61 ఉన్నాయి. సో ఏ డివ్లు సెర్చ్ చేయాలి, ఇఫ్ యు నో ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ డివ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ ద ట్యాగ్, ఫస్ట్ ఈస్ ద దిస్ ఈస్ ద ట్యాగ్ అంటాం, దీన్ని ఏమంటారు ట్యాగ్. తర్వాత అండ్ అట్, బేస్డ్ అట్ అనే సింబల్ యూజ్ చేసి అండ్ వాట్ బేసిస్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్, అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ నేమ్ ఆర్ ఐడి ఆర్ వాట్ యూ వాంట్ టు బేస్ ఆన్ వాట్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ద ఎలిమెంట్ ఆన్ వాట్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్. సపోజ్ ఇందాక మనం చూసినట్లు ఐడి ఉందనుకోండి, ఐడి మీదైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు. సేమ్ మళ్ళీ ఐడి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట, రైట్? ఎక్స్పాత్ అనేది అంటే ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్, రైట్? ఈ ఐడి, ది నేమ్, ది క్లాస్ నేమ్, దిస్ ఈజ్ ఇలా ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద, అంటే అక్కడ ఎక్కడ నీకు సొల్యూషన్ దొరకనప్పుడు మళ్ళీ వాటన్నింటినీ కంబైన్ చేసి యూ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద HTML ఎలిమెంట్ అనమాట. Okay, so now let's see what we can do for this finding the software testing అనేది ఫైండ్ చేయాలి ఒక ఎలిమెంట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద div. ఓకే, ఇది ఒక div లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద div నేమ్? సపోజ్ క్లాస్ ఇస్ కాలమ్ సాల్వ్స్ మోడ్ 3. ఐ జస్ట్ టేక్ క్లాస్, రైట్, ఈక్వల్ టు, రైట్, ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ ఫైండింగ్. ఇంతకుముందు మనకు 61 వచ్చాయి, ఆ 61 నుంచి ఎన్ని తగ్గించారు మనము? జస్ట్ ఓన్లీ 4 వచ్చాయి. ఎన్ని వచ్చాయండి? 61 నుంచి 4 వచ్చాయి, రైట్? సో ఇన్సైడ్ దిస్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐ హ్యావ్ టోటలీ ఎన్ని ఉన్నాయండి నాకు ఇక్కడ? టోటలీ ఐ హ్యావ్ 4 అంటే. సో ఇక్కడ నుంచి నేను నావిగేట్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది, రైట్? 61 నుంచి కష్టం, కానీ ఇక్కడ నుంచి నేను ఐ జస్ట్ పుట్ 1, రైట్? నాకు ఫస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఐ జస్ట్ కీప్ ఇట్ 1, ఐ జస్ట్ కీప్ ద 1 టు గెట్ మీ ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్, right? Inside this, where I am, inside this I have a
one more div. But ఇక్కడ మళ్ళీ you will use the single slash only. But the starting point only it should be double slash. Starting point only the double slash. So later it will be the single slash. ఇక్కడ at is the symbol and you can use based on any condition. It can be right, it can be class, it can be id, right? Class, id and name, only three things you can be using: class, id, name. And you can start navigating to the element. Now div, right? Next, inside this, suppose where I am, right? Inside this I want to go to this h4, right? Inside this I want to find the h4, right? Again you have the h4s of 4, right? Maybe you want to find which h4, what is this, otherwise you want to find the software testing class. So where is this software testing exactly, right? Now go here. So now here, where it is this, it is in li. So it is inside div, right? And inside the ul, inside you will, insert you will have ul question, ul లో మళ్ళీ మనకు 3 ఉన్నాయి. So I'll just take the first one. So inside the ul I want the li. So li, I want the li. So li has a 9. So whichever you want to take it, you want to take the first one, right? So then I took this one. సో నాకు ఇప్పుడు, సో ఇంతకుముందు మనం చూస్తే ఇదే దీనికే ఓకే అబ్జల్యూట్ పాత్ రాసామనుకోండి దీనికే, ఫర్ సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ విల్ రైట్ ద అబ్జల్యూట్ పాత్, జస్ట్ పుట్ ఇట్ హియర్. For the same thing, if I try to put the absolute path, I'll just copy it here directly. ఫుల్ ఎక్స్ పాత్ అంటాం దాన్ని, రైట్? అదే ఇక్కడ నుంచి మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ కొద్ది రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట, డైరెక్ట్ తీసుకోకుండా ప్రాక్టీస్ ఫర్ సమ్ డేస్ అట్లీస్ట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇక్కడ HTML నుంచి వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ HTML ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ లుకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్ అనమాట. Fine, clear? Any doubts, guys? Here. So this is the way the relative path works. Relative path. Suppose నేను ఒక టెస్టింగ్ అనేది కనుక్కోవాలండి, జస్ట్ టెస్టింగ్ అనేది ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. సో ఇదంతా రాయాల్సిన కూడా అవసరం కూడా లేదు, డ్యూ కూడా లేకోకుండా జస్ట్ హియర్. సో నాకు ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు టెస్టింగ్, అది డ్యూలో ఉందా, ట్యూటోరియల్స్ లైబ్రరీ అనేది తీసుకోవాలి. అది ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు నాకు. ఓకే, నాకు అది ఎక్కడుందో కూడా నాకు తెలియదు, అంటే ఏ పేజ్లో ఉందో తెలియదు, అంటే ఏ డ్యూలో ఉందో తెలియదు, ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. సో వాటన్నిటి బదులు నేను ఏం చేయొచ్చు, ఈజీగా సింపుల్గా బెటర్ ఏంటంటే ఐ కెన్ పుట్స్ స్టార్. స్టార్ అని పెట్టేస్తే ఏమైపోతుంది అంటే ఇట్ విల్ సర్చ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ పేజ్ అనమాట. అట్ రైట్, సపోజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ వీ కెన్ సర్చ్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ టెక్స్ట్, టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు. సో నౌ వాట్ ఐ కెన్ పుట్ tutorials else library, పెట్టిన tutorials. స్పేస్ ఉందా, స్పేస్ ఉన్నా కూడా తీసుకొని జావు. థ్యాంక్స్ ఫర్ లేకుండా అట్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను డైరెక్ట్ నాకు టెక్స్ట్ నేను సెర్చ్ చేశాను. బట్ సేమ్ థింగ్, మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సేమ్ టెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయనుకోండి మీకు మల్టిపుల్ వచ్చేస్తాయి, రైట్? సో దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్ అనమాట, రైట్? సో లేదు నీకు టెస్టింగ్ అనేది మాత్రమే సెర్చ్ చేయాలి, లైక్
ఏదంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో సాఫ్ట్వేర్ అనేది సెర్చ్ చేయాలి, రైట్? వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ హియర్ సేయింగ్ లైక్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ టెక్స్ట్లోనే మళ్ళీ మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? విల్ సే హియర్ ఎక్స్పాత్లో గుడ్ థింగ్ విత్ ఎక్స్పాత్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ సర్చ్ విత్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ మా, యూ కెన్ సర్చ్ విత్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఐ జస్ట్ షో యూ హియర్, రైట్? ఒకటి కంటైన్స్. ఒకటే సపోజ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఫర్ ద పర్టికులర్ కంటైన్స్ ఐడి అనే ప్లేస్లో కంటైన్స్ అనేది ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం సెర్చ్ చేసిందంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ చెక్ చేస్తుంది. కంటైన్స్ అంటే ఏమైందంటే ఇట్ లుక్స్ ఫర్ ఎ సబ్స్ట్రింగ్. ఓకే, కంటైన్స్ ఏమైందంటే ట్యుటోరియల్స్, ఇఫ్ సర్చ్ ఫర్ ట్యుటోరియల్స్ కంటైన్స్ ట్యుటోరియల్స్ అంటే ఆ ట్యుటోరియల్స్ అనేది లైబ్రరీ, ట్యుటోరియల్స్ లైబ్రరీలో ఉన్న ట్యుటోరియల్స్ టెస్టింగ్ అని ఉన్న, ఇంకోటి ఇప్పుడు టెస్టింగ్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, కంటైన్స్ టెస్టింగ్ అని ఇస్తే అప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది, ఇది కనిపిస్తుంది, ఇది కనిపిస్తుంది, దిస్ విల్ బి ఇలా, రైట్? సో యూ కెన్ సీ ఆల్ దిస్ థింగ్ కంటైన్స్ అనేది ఏమైపోతుంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నౌ విల్ జస్ట్ టేక్ ద సింటాక్స్ నౌ contains text, right? Now if I'll just take same thing, right? So now same here, if now I'll put the testing, ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి, టెస్టింగ్ అనేది 17 వచ్చాయి. ఈ కంటైన్స్ అనేది ఏమైపోతుంది ఎగ్జాక్ట్గా అంటే ఇటు నా ఇక్కడ నేను కంటైన్స్లోనే నౌ ఫైల్ యూ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్ని వచ్చాయని నాకు. సో యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్ కంప్లీట్ సబ్స్ట్రింగ్. సో ఈ సబ్స్ట్రింగ్ని కంటైన్స్ అనేది సబ్స్ట్రింగ్ని సెర్చ్ చేస్తుంది అనమాట. కంటైన్స్ విల్ సర్చ్ ద సబ్స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, కంటైన్స్ విల్ సర్చ్ ద సబ్స్ట్రింగ్, right? So that is the main mode of the XPaths, right? Relative path ఏమైపోతుందంటే it will try to find based on the element tag. Okay, ఒక ట్యాగ్ మీద కానీ, రైట్? దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ వే ఇట్ విల్ వర్క్స్ అనమాట, రైట్? సో ఇలా మనకి వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఎనీవన్? మనకి రాసే కోడింగ్ ఒకటే అండి, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంటే. ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసి యూ విల్ డూ క్లిక్ సెండ్ కిసా సేమ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, రైట్? బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ హౌ విల్ ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, రైట్? సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా మనకు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ క్రోమ్ వాడు మనకి కొన్ని ఇస్తున్నాడు, అంటే రైట్ క్లిక్ చేస్తే కెన్ జస్ట్ గో హియర్ కాపీ అంటే విల్ గెట్ ద సిఎస్ సెలెక్టర్, రైట్? ఆర్ ఎక్స్పాత్ ఆర్ ఫుల్ ఎక్స్పాత్. ఫుల్ ఎక్స్పాత్ అంటే అబ్జల్యూట్ పాత్, రిలేటివ్ పాత్ అండ్ సెలెక్టర్. ఎనీహో మనకు తెలుసు ఐడి నేమ్ యూనిక్గా ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ విత్ ఫస్ట్ దోస్ థింగ్స్. అవి దొరకకపోతే సిఎస్ సెలెక్టర్ కానీ ఎక్స్పాత్ కానీ తీసుకోండి, రైట్? సో బెటర్ యూ కెన్ యూస్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆల్సో. మనకి సెలెక్టర్ సబ్ అనేది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది, నిన్న మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా. జస్ట్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేస్తే యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట, రైట్? నేను యాడ్ చేశాను కదా, జస్ట్ ఇట్లా సెలెక్టర్ సబ్ ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్తే మీ క్రోమ్కి మీరు సైన్ ఇన్ అవ్వండి. ఇక్కడ మీ క్రోమ్లో సైన్ ఇన్ అయితే సో ఇక్కడ సెలెక్టర్ సబ్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ జస్ట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ టు దిస్. నేను ఇట్లా యాడ్ చేసుకున్నదండి. ఒకసారి మీరు ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకున్నారు అంటే ఇది ఒక వెబ్సైట్ అనమాట, ఇది ఒక ఫీచర్. దీన్ని చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా? అంటే మీకు రేపు పొద్దున ఆఫీస్లో అంత కష్టపడి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ దీన్ని తీసుకోవాలనుకోండి, ఇట్లా రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఎక్స్పాత్ జస్ట్ టైప్ ఇట్ హియర్, టేస్ట్ చేసుకోండి, విల్ గెట్ ఇట్. ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ వేగా, అది ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయండి సర్చింగ్లో కూడా, రైట్? ఈ ఎక్స్పాత్లో. సో హీ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ ద బెస్ట్ వే అండ్ ఫాస్టెస్ట్ థింగ్స్ అనమాట, రైట్? నార్మలైజ్ స్పేస్ ఈజ్ జస్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్. మనం టెక్స్ట్తో కూడా సర్చ్ చేయొచ్చు, ఈ సర్చింగ్ విత్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆల్సో, నార్మలైజ్ స్పేస్ అనేది, రైట్? సో అలా టెక్స్ట్ అనుకుంటే అన్ని చోట్ల వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సర్చ్ హియర్, ఇటువైపు స్పేస్ ఉండి నీట్గా ఉన్నది దాని నుంచి సర్చ్ చేస్తున్నాడు బీతో, అలా, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ విల్ టేక్ ద ఎలిమెంట్స్ అనమాట. క్లియర్? ఎనీవన్? ఎనీ డౌట్స్? సో నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద లింక్ టెక్స్ట్ లాస్ట్. లింక్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ లింక్ టెక్స్ట్ బేసికల్గా, రైట్? సో మనం ఇందాక చూసినాం ఐడి నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఎవ్రీథింగ్. సో లింక్ టెక్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండి ఈ ఎక్స్పాత్ లోపలే అదొకటి అనమాట. అది నాట్ లైక్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్. లింక్స్ మనకి ఎక్కడైనా కానీ లింక్స్ ఉంటాయండి HTML పేజ్లో. లింక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే యాంకర్ ట్యాగ్ అంట మనకి.
ఎక్కడ లింక్స్ లేవా మనకి? యాంకర్ ట్యాగ్స్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట ఒకటి వెబ్సైట్లో ఉంది కదా. ఎగ్జాంపుల్ నుండి తీసుకుంటాను. సో మీరు ఇక్కడ జస్ట్ గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేసి మీకు శాంపుల్ వెబ్‌సైట్ వచ్చేస్తాయండి. సరేనా? సెలీనియం లింక్ టెక్స్ట్ ఎక్స్‌పాత్ అప్పుడు మీరు ఆ శాంపుల్ వెబ్‌సైట్ మీద ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి. సరేనా? ఈ గురు 99 వాడు మనకి ఈజీగా ఇస్తాడు వెబ్‌సైట్స్. సరేనా? ఆ శాంపుల్ వెబ్‌సైట్స్ ఎందుకంటే ఈ మిగతా ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఇలాంటివనేది ప్రొడక్షన్ వెబ్‌సైట్స్ అనమాట. మనకి అలో చేస్తావు ఒకరిగా. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారంటే మీకు ట్రీట్‌గా వాడు ఎక్కడికెళ్ళాలి? ఎలా ఎళ్ళాలి? సో అనేది చేస్తాడు. సో సో ఇవేంటి ఇది లింక్ టెక్స్ట్ అంటే బేసిక్‌గా ఇక్కడ చూడండి. ఇందాక మనం ఏ అని రాసా కదా నేనిక్కడ. ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ ద ఏ రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఏ అంటే ఏంటంటే లింక్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి వెబ్‌సైట్స్‌లో గాని ఎక్కడైనా లింక్స్ వస్తుంటాయి కదా క్లిక్ చేయడానికి. ఆ లింక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే బేసిక్‌గా ఆ లింక్స్ ఏంటి అంటే యాంకర్ ట్యాగ్ అంటారు. అంటే దాన్ని మనకి ఎలాగైతే బటన్ అంటామో దాన్ని యాంకర్ అంటారన్నమాట వాళ్ళు. వాళ్ళేమంటారు ఏ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఇక్కడ మనం. దీన్ని ఏ అంటారు. ఈ దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గో టు లైక్ మనకి నథింగ్ బట్ అండి ఇలా ఉందనుకోండి. సో, ఇది లింక్. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే జీమెయిల్‌కెళ్తుంది. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇమేజెస్‌కెళ్తుంది కదా! సో, దీన్ని లింక్స్ అంటాం మనం. ఏదైతే క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు ద కరస్పాండింగ్ ద ప్లేస్ అనమాట. దాన్ని లింక్స్ అంటారు. సో, వాటిని కనుక్కోవాలి అంటే రైట్? వాటిని కనుక్కోవాలంటే వి హావ్ 2 థింగ్స్. టెక్స్ట్, పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ అంటే మనకు తెలుసు ఎగ్జాక్ట్‌గా మ్యాచ్ అవ్వాలి. పార్షియల్ లింక్ టెస్ట్ అంటే సబ్‌స్ట్రింగ్ అనమాట. అంటే ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అయితే కూడా ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ అనమాట. రైట్ ఐల్ ట్రై టు టేక్ ద వెబ్సైట్ ఇక్కడ ఉందో చూస్తున్నాను బట్ వెబ్సైట్ ఇచ్చాడు మెన్షన్ హియర్ మెన్షన్ హియర్ మెథడ్స్ ఇచ్చాడు ఇందాక చూసాను కదా వెబ్సైట్ ఇక్కడ వస్తే లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై లింక్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి లింక్ టెక్స్ట్లో మనం రాస్తే ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద టెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ గూగుల్.com ఉందండి జీమెయిల్ ఉంది రైట్ ఇఫ్ విల్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ ద జీమెయిల్ అంటే అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇక్కడ లింక్ టెక్స్ట్ అనేది ఏమైపోతుందంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ లుక్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్ జీమెయిల్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎ లింక్ లింక్ అంటే నథింగ్ బట్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇక్కడ మీరు అదే హీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్ మీరు చూస్తే ఇట్ విల్ ట్రై టు డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ అంటే నువ్వు ఎక్స్పాత్ ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్‌గా రాయాల్సిన అవసరం లేకోకుండా అంటే వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అన్ పాత్ ఓకే. ఒక పాత్‌ని అదే ఫార్మ్ చేసుకుంటుంది వెబ్ డ్రైవర్. ఇక్కడ చూడండి. సో, దిస్ ఈస్ ద లింక్. దిస్ ఈస్ ద యాంకర్ ట్యాగ్. గో హియర్, క్లిక్ హియర్ అనేది లింక్స్ అనమాట. కదా! మనకున్న గో హియర్, లింక్ హియర్ అనేది ఈ ట్యాగ్స్. రైట్? సో, వాట్ హి ఈస్ ట్రైయింగ్ టు డూ హి ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్ విత్ పార్షియల్ టెక్స్ట్ హియర్ క్లిక్. ఇక్కడ చూడండి మనం డైరెక్ట్‌లీ ఈస్ సేయింగ్ బై పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి ఆ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ హియర్ అని ఇచ్చాడనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది హియర్ అని ఇస్తే విల్ గెట్ బోత్ లింక్స్ గో హియర్ క్లిక్ హియర్ వస్తుంది రైట్ ఇఫ్ విల్ గివ్ ఎగ్జాక్ట్లీ గో హియర్ దెన్ విల్ మ్యాచ్ ద లింక్ టెక్స్ట్ రైట్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఇలా ఇందాక ఎలాగైతే రాసామో సబ్ స్ట్రింగ్ అనమాట
పార్సల్ లింక్ టెక్స్ట్ నథింగ్ బట్ సబ్స్ట్రింగ్. ఎక్కడైనా సరే మ్యాచ్ అయింది హియర్ దీంట్లో మ్యాచ్ అయినా దీంట్లో మ్యాచ్ అయినా ఇట్ విల్ ట్రై టు క్లిక్ దిస్, రైట్? అలా అనమాట, రైట్? పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ మ్యాచ్ ద ఎనీథింగ్. లింక్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ మ్యాచ్ ద సేమ్ థింగ్ అనమాట, రైట్? Right. So what he's saying that you should do for the case sensitive. Okay, you should pass the case sensitive. నువ్వు ఏదైతే ఇక్కడ పాస్ చేసావో అది సేమ్ టెక్స్ట్ ఇస్తాం, రైట్? లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఆర్ వెరీ సింపుల్, నథింగ్ మచ్ వీ నీడ్ టు డూ. జస్ట్ విల్ సే లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ వాట్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్. పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ జస్ట్ మెన్షన్ డ్రైవర్ డాట్. సో ఇదేంటి అంటే, అండ్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఏమైంది ఇదే నీకు అంటే యూ నో నీడ్ టు డెవలప్ ఎనీథింగ్. ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ సపోజ్ ఇమేజ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, right? I just say image అనేది ఇచ్చాను, right? So it will try to find that అన్నమాట. It will try to find that the things అన్నమాట, right? Find, it will try to find the things అన్నమాట, right? So this is the way how it will be finding. It's very simple and no need to write much things. It will easily find it. Clear? Any doubts on this locators? Anyone? Shall we move on to next things? బట్ ఇవి మనకు మెయిన్ అండి. సో లొకేటర్స్ ఎందుకు ఇన్ని రోజులు చెప్పాను నేను అంటే, ఈ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి, మనకి తీసుకోవడం ఈజీనే. బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే రేపు పొద్దున్న ఎక్కడైనా కానీ మనం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎవరైనా ఆల్రెడీ రాసి పెట్టింటారు. ఒకసారి మీరు ఏంటంటే ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే పడతారు. ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్లో ఎవరో రాసిపోయి ఉంటారు ఆ లొకేటర్స్ అని. మీకు అది చూస్తానే అది అర్థం కావాలి. అది ఏంటది? ఎక్స్పాతా, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టరా, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాత్ రాసామా, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ అది, రైట్? అది ఏమిటి అనేది మీకు అర్థం కావాలి. ఐడితో తీసుకున్నాడు ఎలిమెంట్, ఏమితో తీసుకున్నాడు అతను ఎలిమెంట్, అండ్ వాట్ బేసిస్ హీ టుక్ దట్ ఎలిమెంట్, ఐడినా, నేమా, ఎక్స్పాత. వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఒక టూల్ యూజ్ చేసుకొని అన్ని తీసి పెట్టుకుంటారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ పేజ్లో ఉన్న మనకి ఏ ఎలిమెంట్స్ కావాలో వాటి ఎక్స్పాత్స్ అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి ఒక ఫైల్లో క్రియేట్ చేస్తారండి. అంటే నథింగ్ బట్ మనకి ఇలాగ సేమ్ మన పైథాన్ ఫైల్ లాగే ఒక వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసింటారు అన్ని. అండ్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో అన్ని లైక్ సపోజ్ బటన్ ఎక్స్పాత్ ఎలా చేస్తారు, సపోజ్ లాగిన్, ఓకే, లాగిన్ లాగిన్ లొకేటర్ అని చెప్పేసి ఇట్లా మనకి స్ట్రింగ్ లాగా వాళ్ళన్నీ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. దాన్ని ఎక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ వాడుకుంటా అంటారు అనమాట, రైట్? సో బట్ మీరు ఎప్పుడైనా పోయి చూసినప్పుడు మీకు అర్థం కావాలి, అరే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ, ఎక్స్పాత్ రాస్తున్నాడా, సిఎస్ఎస్ రాస్తున్నాడా, ఐడి నా నేమ్ ఆ టెక్స్ట్తో చేస్తున్నాడా, లింక్ టెక్స్ట్ సెర్చ్ చేస్తున్నాడా, ఏ విధంగా సెర్చ్ చేస్తున్నాడు అనేది యూ షుడ్ నో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట. ఫైన్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? ఎనీవన్ హెస్ డౌట్స్? ఎస్ సార్, నో గైస్, డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా కాలేదా? అయినట్ట కానట్ట? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద సమ్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్ హియర్ ఇన్ సెలీనియం. ఏంటి అంటే, సో విల్ జస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ లైక్ నో కాంబో. మనకి ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఏముంటాయి మనకి ఏ అప్లికేషన్లో అయినా మీరు గమనిస్తే ఒకటి టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అంటారు వీటిని. అదే టెక్స్ట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ బాక్సెస్, రైట్? టెక్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ బాక్సెస్ లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, రైట్? సో విల్ బి సెండింగ్ ద డేటా టు దిస్ కదా, ఇలా పంపిస్తున్నాం. సో ఇలా కాకుండా మనకు కొన్ని ఏముంటాయంటే డ్రాప్ డౌన్స్ అంటాం అనమాట, రైట్? డ్రాప్ డౌన్స్, డ్రాప్ డౌన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ గమనించవచ్చు, ఇక్కడ ఉంటాయి ఇవన్నీ మెనూస్. ఇదంతా ఏంటంటే మెనూ అనమాట, రైట్? దీన్ని ఏమంటారు? మెనూ. సో దీని మీద కూడా ఎలా వెళ్ళాలి అనేది నేను చూపిస్తాను. దీన్ని మెనూస్ అంటారు అనమాట. దీనికి యూజ్ చేయడానికి ఒక క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాం, మెనూ అంటాం. తర్వాత విల్ జస్ట్ యూజ్ ద థింగ్స్, రైట్? నౌ విల్ గో ఫర్ వన్ బై వన్. ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ద మెటీరియల్. సో నేను పంపించిన మెటీరియల్ ఒకసారి చదువుతూ ఉండండి. ఐ ప్రిపేర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఎక్స్పాత్ అంటే ఇది కమాండ్స్ అనేది, రైట్? నెక్స్ట్ విల్ సీ ద వన్ బై వన్ ఆల్ ద. సో నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ ద, రైట్, వి హ్యావ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కాల్డ్ నావిగేషన్ కమాండ్స్ అంటారండి. వాట్ వి హ్యావ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కాల్డ్ ద నావిగేషన్ కమాండ్స్ అంటారు. హ్యావ్ ద నావిగేషన్ కమాండ్స్. నావిగేషన్ కమాండ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, రైట్? సో నావిగేషన్ కమాండ్ అంటే ఇక్కడ మనకి చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ దోస్ ద నావిగేషన్ కమాండ్స్ ఇక్కడ అంటే,
Let me open this website properly. I'll just take one more file. సో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఏదో ఇవన్నీ చేస్తుంటాం. చేసిన తర్వాత ఏం లేదండి, నావిగేషన్ వెరీ సింపుల్. నాట్ నావిగేషన్ ఆల్రెడీ మీరే చెప్తారు ఇక్కడ. దీన్ని ఏమంటారండి? వాట్ ఆర్ ది సింబల్? వాట్ ఆర్ దిస్? వాట్ ఆర్ దిస్? రిఫ్రెష్. సో వీటిని కమాండ్స్ అంటారు అనమాట. నావిగేషన్ కమాండ్స్ అంటే ఇది ఇప్పుడు వెనక్కి పోలపడి పేజ్ వచ్చి బ్యాక్, ఫార్వర్డ్. సో యూ వాంట్ టు రిఫ్రెష్ ద పేజ్, క్లికింగ్ ద రిఫ్రెష్ పేజ్. సో దీన్ని ఆల్ ద నావిగేషన్ కమాండ్స్ అంటాం. రైట్, దాన్ని ఎలా చేయాలి? రైట్. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే లొకేటర్స్ ఒక్కటి నేర్చుకున్నారంటే మిగతా అంతా ఏం లేదు. మనం జస్ట్ ఆ లొకేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అంతే ఇంకా. రైట్, వెరీ సింపుల్. మన మెయిన్ ఏంటంటే లొకేటర్స్ ఎలా తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకొని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్స్తో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఆ రైట్ క్లిక్ చేసి ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఒకటి చూసుకోండి అంతే. మిగతాదంతా ఇటువంటి థింగ్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకా దాన్ని మనం టెస్టింగ్గా మార్చలేదు. మన టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, మళ్ళీ దీని అంతా కోడ్ తీసుకెళ్ళి ఒక టెస్ట్ కేసు రాసుకొని అక్కడ నుంచి చేస్తాం అనమాట. రైట్, అది చెప్తాను నేను. Right, now back, forward and refresh. So what are these things? Right, so now we'll just say driver dot forward, ముందరికి వెళ్దాం. Driver dot back, I'll just come back. Driver dot refresh. So these are the things. So మనం ఏవైతే ఆపరేషన్ చేస్తామో అక్కడ. సో ఐ జస్ట్ డూ ఇక్కడ ఓకే. చూడండి బ్యాక్ వెళ్ళింది, వెళ్ళిందా బ్యాక్, ఇది 20 బ్యాక్. మన పైన బ్యాక్ క్లిక్ చేసిన ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ పేజ్కి వచ్చింది. చూడండి, ఆ పేజ్ నుంచి ఎక్కి వచ్చేసింది కదా. సో మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ కూడా కొట్టినాను, మళ్ళీ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళింది. అండ్ అలా అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద థింగ్స్, మరి టైం ఇచ్చుకోండి. సో యూ కెన్ జస్ట్ సీ ద థింగ్స్. టైం ఇచ్చుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ సీ ద థింగ్స్.
సెట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఓకేనా. మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ వచ్చింది రైట్. ఇలా దిస్ ఇస్ ద నావిగేషన్ కమాండ్స్ అనమాట. మనకి ఎప్పుడైనా అవసరం అయినప్పుడు చూడండి మళ్ళీ పేజ్ రిఫ్రెష్ చేయండి, సేమ్ పేజ్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేయండి అనమాట. సో దిస్ ఆర్ ద నావిగేషన్ కమాండ్స్. ఫైన్, క్లియర్? Any doubts on these commands? Anyone? As anyone has doubts or no? Yes, sir, Rupa. Okay. Fine. Next thing is right. కండిషనల్ కమాండ్స్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేస్తాం కదా, మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేస్తాం అనుకోండి. సపోజ్ ఈ బటన్ ఉంది రైట్, లాగిన్ బటన్ లేదంటే ఎవట్ ఎవర్ మేబీ ద ఎలిమెంట్ యూ ఫైండ్ ఇట్ రైట్, యూ విల్ ఫైండ్ దస్ ఎలిమెంట్స్ కదా. ఈ ఫైండ్ చేసిన ఎలిమెంట్ రైట్, సపోజ్ ఇదే ఉంది అనుకోండి ఈ ఎలిమెంట్. సో ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఒకసారి మనకి యాడ్ టు కార్ట్ అనేది డిజేబుల్ అయింది అనుకోండి, ఎనేబులా కాదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదు, దిస్ ఎలిమెంట్ డాట్ ఈజ్ ఎనేబుల్, ఈజ్ సెలెక్టెడ్, ఈజ్ డిస్ప్లేడ్. ఇవి మూడు ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ విచ్ విల్ ఇండికేట్స్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎనేబుల్ అయిందా డిజేబుల్ అయిందా రైట్, ఎనేబుల్ అనేది సెలెక్ట్ అయిందా కాదా. కండిషనల్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్, జస్ట్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం మనం. టేక్ వన్ ఎలిమెంట్ హియర్, ఎనీ ఎలిమెంట్ డాట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ రైట్, అంటే ఎనేబుల్ ఉందా అంటే చెక్. మనం ఎనేబుల్ అంటే ఏం తెలుసు కదా, ఏదైనా క్లిక్ చేయొచ్చు అని ఎనేబుల్ అంటాం. ఏదైనా గ్రే అవుట్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనం దాన్ని క్లిక్ చేయలేము, డిసేబుల్ అంటాం రైట్. మనం అంటే ఏదైనా ఒక ఐటమ్ కొనాలనుకోండి, అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ పోయింది అనుకోండి, ఆ యాడ్ టు కార్ట్ అనేది డిసేబుల్ అయిపోయింది, మనం క్లిక్ చేయలేము దాన్ని రైట్. దాన్ని నథింగ్ బట్ డిసేబుల్ అంటాం. అది ఎనేబుల్ ఉందా డిసేబుల్ ఉందా రైట్. ఎలిమెంట్ డాట్ ఈజ్ ఎనేబుల్, ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అంటే చెక్ బాక్స్, మన చెక్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయా పేజెస్, ఏదైనా చెక్ బాక్సెస్ ఉంటే ఆ పేజెస్లో సెలెక్ట్ అయిందా లేదా, చెక్ అయిందా లేదా అనే దాన్ని ఈ చెక్ బాక్స్ అంటారు. చెక్ బాక్సెస్ అంటే తెలుసా గాయస్, తెలుసా తెలీదా? గాయస్ ఎస్ ఆర్ నో? ఏడి బటన్స్ చెక్ బాక్స్ అని షో. వీటిని రేడియో బటన్స్ అంటారు. మీరు గమనించారు, మేలు ఫీమేలు అట్లా జెండర్స్ ఎక్కడైనా వాడింటారు. ఎందుకంటే ఏదో రేడియో బటన్స్ ఏమైపోతాయంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, మా ఓన్లీ వన్ థింగ్ కెన్ సెలెక్ట్. చెక్ బాక్సెస్ అనేది యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. చెక్ బాక్స్ అనేది మల్టిపుల్. మనం ఇప్పుడు ఏమంటే ఈజ్ ఎనేబుల్ అంటే ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయగలుగుతుంటే దాన్ని ఈజ్ ఎనేబుల్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది మనం చెక్ చేసాం, చెక్ అయిందా లేదా, ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని ఈ సెలెక్టెడ్ అంటాం. ఆ ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఈ సెలెక్టెడ్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అంటే ఇలా ఇలా క్లిక్ అయి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని ఈ సెలెక్టెడ్ అంటారు రైట్. ఇలా చెక్ బాక్స్ దాన్ని కూడా ఈ సెలెక్టెడ్ అంటారు. ఓకే, అది అనమాట. క్లియర్? ఆర్ యూ వాంట్ మీ టు రీడ్ దట్ అండ్ అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే. సో ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ అంటే ఇది అసలు కనిపిస్తుందా మనకి యూఐలో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఉందా లేదా అనేది అంటాం అనమాట. ఫైన్, అలా అనమాట. బట్ దిస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ అనమాట రైట్. కండిషనల్ కమాండ్స్ అంటాం, ఎనేబుల్, సెలెక్టెడ్, డిస్ప్లేడ్ అనమాట. ఫైన్. సో ఇది ద కమాండ్స్ రైట్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కండిషనల్ కమాండ్స్ అయిపోయిందా. ఓకే, వెయిట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అవి చెప్తాను. ఓకే, సో రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్ రైట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ మనకి మెయిన్ థింగ్ ఒకటి ఏంటి అంటే డ్రాప్ డౌన్స్ ఉన్నాయండి. మనకి మెయిన్ ఇస్ ద డ్రాప్ డౌన్స్. ఓకే, సో చెక్ బాక్సెస్ క్లియర్. టెక్స్ట్ బాక్సెస్ వచ్చేసి సెండ్ కీస్. టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే మనం చూసామండి ఇదే కదా. లాగిన్ పేజ్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బాక్స్. దీన్ని టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అని కూడా అంటారు. లేదా ఇన్పుట్ బాక్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనము సో డ్రాప్ డౌన్స్ మనం ఇక్కడ లాగిన్ అయిన తర్వాత
ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే మనకి ఎక్కడైనా కానీ ఫ్లిప్కార్ట్‌లో కానీ ఎక్కడైనా గాని కూడా ఈ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయండి. మీరు గమనించారా? షార్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏదైనా క్లాత్ కానీ ఏమైనా తీసుకుంటే సో మనకిక్కడ మనకి మామూలుగా ఏందంటే ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ డౌన్ లాగా వస్తాయి కొన్ని చోట్ల. ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటుందో చూసి ఉండండి. సైజులు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. సో అదే దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ అనమాట. ఎక్కడి నుంచి వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని. సేమ్ దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ అంటారు. రైట్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు దీంట్లో ఏదో ఒక డేటా సెలెక్ట్ చేసుకొని లైక్ జెడ్ టు ఏ ఫిల్టర్ అప్లై చేయాలి. లో టు హై కాస్ట్. రైట్. ఇలా చేయాలి. దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ అంటారు అనమాట. బట్ దీన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ డిఫరెంట్ వే అనమాట. అది ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను. రైట్. సో ఐ జస్ట్ కమెంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్. రైట్. అది ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? ఫైన్. అయిన తర్వాత ఐ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మనం ఫస్ట్ దీని ఎలిమెంట్ అయితే ఫైండ్ చేయాలండి. ఎలిమెంట్ అయితే ఫైండ్ చేసేసి దిస్ కామన్ థింగ్. బెస్ట్ ఐ జస్ట్ టేక్ దిస్ హియర్. ఇన్స్పెక్ట్. ఇన్స్పెక్ట్. ఓకే. మీకు ఇట్లా ఒకసారి ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అనుకోండి. ఓకే. ఇది నేమ్ ఏ టు జెడ్ ఇది కదా. సో అనమాట. రైట్. సో నువ్వు దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి? రైట్. హియర్ గో హియర్. సో దీనికి ఏమైనా ఉందా చూడండి. ఐడి ఉందా? ఇంకోటా ఏముందో చూడండి. మీకు ఇక్కడ ఈ సరి కనిపించకుంటే కిందికి వేసుకోండి. దీంట్లో కిందికంటే కిందికి వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. ఇది ఫుల్గా కనిపించకుంటే. సో ఆ విధంగా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అప్ డౌన్ ఎక్కడ కావాలంటే అలా మీరు ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. రైట్. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఒకటి సెలెక్ట్ అని ఒకసారి మనకి సెలెక్ట్ అని ఉంటుంది. రైట్. ఈ సెలెక్ట్ అనే క్లాసెస్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అనమాట. చూడండి. సెలెక్ట్ దీన్ని ఆప్షన్స్ అంట. మనం ఏంటంటే ఏదో ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే మన దగ్గర సెలెక్ట్ అనే ఒక క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని బై యూజింగ్ ద సెలెక్ట్ క్లాస్ విల్ రీడ్ దిస్ ఆప్షన్స్ అండ్ విల్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అనమాట. విల్ సెలెక్ట్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద option. I'll just take this copy the XPath, right? Control F. Okay, I'll just take this the path. I'll just take this, right? నేను ఈ పాత్ తీసుకున్నాను. రైట్. తర్వాత ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ హియర్. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇందాక చెప్పినట్టు మనం ఒక సెలెక్ట్ క్లాస్ అనేది వాడతాం అనమాట. సో ఫైండింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ సేమ్ అండి. ఫైండింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నో నీడ్ టు వరీ ఆఫ్ ద ఎనీథింగ్. ఇట్ జస్ట్ సేమ్ వే విల్ ఫైండ్ ద elements అనమాట. Now we'll see how to do the things. Right. Now I'll try to find this element. Driver dot find element is same thing. By XPath కదా నేను తీసుకున్నది. By XPath. బై XPath. ఇప్పుడు సింగిల్ కోట్స్ రాసుకోండి. ఇక్కడ మన కోడింగ్లో సింగిల్ కోట్స్ రాసుకోండి. డబుల్ కోట్స్ రాయద్దండి. రాసుకున్న తర్వాత డబుల్ కోట్స్ వస్తే సింగిల్ కోట్స్ పెట్టేయండి. ఎర్రర్ వస్తుంది. సరేనా? ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, నాకు ఎలిమెంట్ దొరికింది. సో ఈ ఎలిమెంట్ నుంచి నేను ఏం చేయాలి? సో ఈ ఎలిమెంట్కి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సెలెక్ట్ క్లాస్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేసుకోవాలి డ్రాప్ డౌన్ కోసం. ఓకే. జస్ట్ ఇక్కడ చిన్న ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. డ్రాప్ డౌన్ ఈక్వల్ టు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సెలెక్ట్ క్లాస్. ఇచ్చేయాలి. సెలెక్ట్ క్లాస్. రైట్. Right, import this name, select this captcha small. Okay, we have to import this. ఇక్కడ ఏం చేసుకోండి, బట్ టాప్లో పెట్టండి. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా సో కీప్ ఇన్ ద టాప్. ఇంపోర్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం టాప్లో పెట్టండి. ఇట్లా నేను ఎక్కడైనా పెట్టేశాను, బట్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇంపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి. అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇంపోర్ట్స్ అని అప్పుడే నీట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది, బట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ఆల్వేస్ బెటర్ టు టాప్. ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుంది.
ఫ్రమ్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ సపోర్ట్ డాట్ యూఐలో ఒక సెలెక్ట్ అనేది క్లాస్ ఉంది, దాన్ని తీసుకుందాం. సో దిస్ హ్యాస్ ద ఆప్షన్. ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే డ్రాప్ డౌన్ డాట్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ. సో ఇవన్నీ. సో నీకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి కావాలనుకుంటే దిస్ ఆప్షన్స్ అనేది ఏమి ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆప్షన్స్ అన్ని ఇస్తుంది. సపోజ్ నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ టు ద ప్రైస్ లో టు ద హై, రైట్? ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అంటే డాట్ డాట్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందని మనకి ఎనీవన్? ఇండెక్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందా? జీరో. ఓకే, బై వాల్యూ ఆర్ ఇండెక్స్ ఎలాగ ఎంచుకోవచ్చు. విజిబుల్ టెక్స్ట్ అంటే ఏం లేదు మా, ఇక్కడ ఏదైతే టెక్స్ట్ కనిపిస్తుందో దాన్ని టెక్స్ట్ అంటారు. ఓకే, నేను విజిబుల్ టెక్స్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇట్ సెలెక్ట్ విత్ ఈ టెక్స్ట్ మ్యాచ్ అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాం అనమాట, రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తే వాల్యూ అనేది, ఇక్కడ చూస్తే వేరే ఉంది, టెక్స్ట్ వేరే. వాల్యూ అంటే ఇక్కడ దీని షార్ట్ ఫామ్ అనమాట, A to Z అనేది వాడు ఇక్కడ వాల్యూగా డిఫైన్ చేశాడు డెవలపర్. సో యూ కెన్ సర్చ్ విత్ దిస్ వాల్యూ, ఆర్ యూ కెన్ సర్చ్ విత్ దిస్, ఆర్ యూ కెన్ సర్చ్ విత్ ద ఇండెక్స్ ఆల్సో 0 1 2 3 4. ఓకే, సో అలాగైనా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ సర్చింగ్ విత్ దిస్, రైట్? ఐ జస్ట్ పుట్ సమ్ టైమ్ స్లీప్, రైట్? Now I'll try execute this one. So this is the drop down. If you want to see the all the options ఏమేమి ఉన్నాయంటే that select drop down dot options అనేది it will give the options. చూడండి ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది, లో టు హై వచ్చి చూడండి కదా. ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద డేటా హ్యాస్ బీన్ చేంజ్ అనమాట. క్లియర్ గైస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? Any doubts? Clear or not clear? Yes or no? Drop downs are clear in the. So next, clear or no? Okay. Okay. So this is the radio buttons drop downs. Next table, next we choose them. Okay. Okay. Fine. So I'll just stop recording. So